Good afternoon, dear students. Today we discuss about reproduction in fungi. Previous class we discussed about basic fundamental of mycology, what is fungus and somatic structures, adaptation, etc. So further we discussed reproduction in fungi. It is a very important according to exams, many competition exams, many questions arise in this chapter. So please be concentrate. Contain here available. Introduction. What is reproduction? Definitions. Type of reproduction. Vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. So, introduce. Fungi are reproduced with all the characteristics typical of the species and the formation of new individuals. Reproduction means reproduce. Same clone reproduce. New individual. Formation of new individual. Reproduce meaning यानी दोबारा प्रोड्यूस करना same individual, new individual. Some of the important method of reproduction in fungi are as follows. How many methods of reproduction in fungi like that? Vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. There are three methods of reproduction: vegetative, asexual, and sexual reproduction. Before we're talking about reproduction and describe and discuss about reproduction, we know some technical terms. It is very necessary. What is spore? What is sporangia? And what is sporangiophore? It is very necessary to know what is spore. Spore is a minute, simple, and basic reproductive unit of fungus, which are capable of growing into a new thallus. Means spore capable of growing into new thallus, reproductive unit of fungus. And structure, minute, simple. The process of formation of spore are called sporogenesis, sporulation. Okay. Then sporangia and sporangiophore. Sporangia, it is a sac-like structure in which spores are formed, like that zoosporangia. With diagram, detail study in further next slides. Sporangia, it is a sac-like structure. Sac यानी बोरा. Sac-like structure in which spore are formed. यानी इसके अंदर sporangia के अंदर spore होते हैं, जैसे जूस्पोरेंजिया. तो जूस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोर, जो हमने पढ़े कैसे होते हैं, माइन्यूट, सिंपल, बेसिक. ठीक है. स्पोरेंजिया फोर क्या होता है? स्पोरेंजिया जिस पर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया जिस पर प्रोड्यूस होते हैं. एट द एंड ऑफ द टाइटल and of the undifferentiate or on specialized spore bearing structure are called sporangiophore. Means sporangia bearing sporangiophore bearing sporangia. यानी sporangiophore पे क्या होगा? sporangia. और sporangia के अंदर क्या होगा? spore. ठीक है. sporangiophore होगा कैसा? बियरिंग स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोर. सो डिटेल स्टडी फर्दर स्लाइड. व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव यानी पार्ट ऑफ फंगस does not involve the union of nuclei, sex cell, gametes or sex organs.
Wherever we talk about sexual reproduction, in sexual reproduction, take two nuclei involved, two gametes, two sex organs are joined together, fused together. Here, in vegetative reproductions, does not involve the union of nuclei, so called vegetative reproduction. Vegetative reproductions help to increase the number of individuals in the population. So many methods, fragmentation, fissions, budding, sclerotia, rhizomorphs, like that, in which this is a budding. Yeast, budding occurs in yeast, like that. This is a bud. Outgrowth of fungus cell and detached to mother cell. And this is a fission, means vacuolated nucleus enlarged, then divide into two parts. And this is a rhizomorph, sclerotia, etc. Fragmentation. We detail study in fragmentation. The mycelium breaks up into small fragments or pieces, and each of which is able to develop into new individual. माइसीलियम ब्रेक होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट बनेंगे, यानी टुकड़े हो जाएंगे माइसीलियम के छोटे छोटे, और वो क्या करेंगे, एबिलिटी होगी उनमें न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करने की. दिस इज अ फ्रेगमेंटेशन. टू टाइप, एक्सीडेंटल और पर्पजिव. एग्जाम्पल, राइजोपस, एस्परजिलस and powdery mildew of fungi. Fragmentation. Small fragments of the hypha get detached from the parent mycelium. Means small fragmental hypha detached होगा parent mycelium से, और new individual immediately without dormancy. The small fragment are called oidea. Example, powdery mildew disease. Fissions. Mature cell are mitotically divided into two daughter cells. Like this, mature cell mitotically divide into two daughter cells and rise to new individual. Here clear seen this picture, mostly occurring in yeast. And we talk about bacteria. Bacteria mostly reproduction binary fission. This type, this is a binary fission. Yeast, two daughter cells rise to new individual. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोटिकली एंड डिवाइड होंगे टू हाफ ऑफ द फॉर्मेशन, ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा. यहाँ पे सेप्टा बनने के बाद में टू सेपरेट सेल get rounded off and become individual thalli. You have clear seen this picture. Budding. It is also common in yeast. Small outgrowth. क्या होता है, small outgrowth bud produced from the parent cell. Parent cell से क्या बनेगी, bud बनेगी. Outgrowth enlarge होगा ये gradually. Parent cell है ये, this is a parent cell and this is a small outgrowth, and increase होगी gradually. Protoplasmic content, this is a protoplasmic content including mitotically divide. क्या होगा, protoplasm mitotically divide होगा and nuclei migrate into growing bud. This is a protoplasm divided into mitotically and one nucleus migrate into bud. Then bud eventually breaking off to form a new thallus. It is a clear. First of all, this is a parent cell. This is a protoplasmic nuclei mitotically divide into two. This is an outgrowth bud-like structure.
Then one nucleus migrates in bud and eventually detach the bud nucellus. So it is a budding. Production of a small new cell from the outgrowth of a cell is called budding. Example, Saccharomyces yeast, like that. Sclerotia. If we talk sclerotia, previous class we discussed about sclerotia. Sclerotia is pseudoparenchymatous mycelium, compact structure. Sclerotia are resistant structure, cushion-like structure. We saw in previous class structure of sclerotia, compact mycelium. Example, Rhizoctonia, Claviceps, Sclerotinia, Macrophomina, in which sclerotia formation, black resting structure, compact mass of hyphae. Compact mycelium give a rise to new mycelium. Rhizomorphs, already discussed in previous class. Asexual reproduction. The asexual reproduction take place by means of spore, in which no involve two nuclei, two gametes, any spore formation, thus mitospore. Asexual reproduction is known as anamorph, mitospore, imperfect, like that, in which spore may develop into a new individual. Sporophore. Sporophore are the diverse type and born upon spatial structure. It is pleomorphic. When the fungus produce more than one type, the spore is called pleomorphic. Pleomorphic से कुछ याद आया? Black stem rust, black rust of wheat. It is also pleomorphic because producing more than one type of spore. So, following the spore place on the sporangia, there are two types, endogenous and exogenous. This is endogenous. Endogenous means inside of the sac-like structure. Sporangia, sporangia कैसा था? Sac-like structure. और जूस्पोरेंजियम जिसमें क्या होंगे? जूस्पोर, स्पोर. एक्सोजीनस मींस जिसके ऊपर कोई कवर नहीं हो और बाहरी सतह पे लगे हुए हो. एंडोजीनस मींस उसके चारों तरफ क्या हो? कवर हो और ब्रस्ट होके रिलीज हो. जबकि एक्सोजीनस में ऐसा नहीं है, आउट ग्रोथ होगी इसकी. अपेक्स ऑफ द कॉनिडियोफोर बियरिंग कॉनिडिया एक्सोजीनसली. This is example of Phytophthora and this is example of Penicillium. Endogenous spore. The spore produced inside the sporangia are termed the endogenous spore. The spore produced inside the sporangia. I told earlier. The spore produced inside the sporangia are termed the endogenous spore. You have clear seen this picture. This is the sporangia, zoosporangia. Endogenous. The endogenous spore are produced within special spore producing cell. It's called sporangium. Sporangiospore. This is a sporangiospore. This is a sporangiospore, and this is a sporangium. And this is a spore. स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोर है. स्पोरेंजिया फोर which bear the sporangia are called sporangiophore. Sporangium which bear spore endogenously, that's called sporangium. So endogenous spore further divide two types, aplanospore and zoospore. Aplanospore and zoospore. Here we talk about aplanospore is non-motile, while zoospore is a motile spore. Aplanospore, the aplanospore are non-motile
This is without flagella, and they may be uni or multinucleate. They lack vacuoles. Possess two-layered cell wall, in which exospore and endospore. Exo means outer thick layer, endo means inner thick layer, mucor and rhizopus, in which aplanospore, this is a aplanospore covered by a rigid cell wall, and burst the wall, the rupture wall, and produce aplanospores. Also, aplanospore ericyphe, clastothecium, rhizopus, mucor also is important examples. So aplanospore, most of time exams question view exam asked what is aplanospore, motile non motile. तो हमें पता होना चाहिए एप्लोनोस्पोर क्या है, एंडोजिनस स्पोर है और नॉन मोटाइल है. एग्जांपल है म्यूकर एंड राइजोपस. जूस्पोर, व्हाट इज जूस्पोर? जूस्पोर आर मोटाइल and they have uni or biflagellate. It is very important. जूस्पोर कैसे होंगे? मोटाइल होंगे. सिंगल फ्लैजेलेट भी हो सकता है, बाइफ्लैजेलेट भी हो सकता है, विदाउट एनी सेल वॉल. यूनिन्यूक्लियर, वैक्यूलेटेड. वैक्यूल होता है इसमें, जबकि एप्लेनासोर में एब्सेंट होता है वैक्यूल. यूजुअली किडनी शेप के होते हैं, रेनिफॉर्म. इसमें ओमाइकोटा में यूजुअली किडनी शेप के होंगे, वाइल काइटिडियोमाइकोटा में कैसे होंगे? वी प्लस टाइप के. जबकि हाइपोकाइटिडियोमाइकोटा में कैसे होते हैं? टिन सेल. अब हम बात करें, टू टाइप के होते हैं जूस्पोर, टिन सेल एंड वी प्लस. दिस इज वी प्लस. वी प्लस मीन्स चाबुक, यानी पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड इज अ वी प्लस फ्लैजेला, एंड एंटीरियर साइड दिस इज ए टिन सेल टाइप फ्लैजेला. दिस इज अ मैस्टिकोजिनम, एक्सोजिनम. This is a kidney shape. Biflagellate, one is anterior and another is posterior. Okay. Example like that Phytophthora albugo is a sporangia, and sporangia burst then release zoospore. Flagella. What is flagella? इन फंजाई फ्लैजेला 9+2 स्ट्रक्चर. मेरे ARF के मेंस में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई फ्लैजेला? 9+2. 2 is central and 9 is peripheral. Okay, so it is very important, don't take lightly. Hair like structure क्या काम करती है? Serve as a motile cell, locomotory organ. This is the anterior, this is the posterior, known as apistocont, known as ophistocont. It is very important. It is also question. Exony में क्या होता है? This is a hair-like structure, fibrils upon surface of the flagella. Feather-like central rachis and hair of flagella is called flimmer hair mastogonemes. Mostly this question also asked what is mastogone. Axoneme. This is a biflagellate. This is a kidney shapes, anterior and posterior. ये हमें पता होना चाहिए. बाइफ्लैजेलेट की बात करें हम तो दो फ्लैजेला होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. मींस टिन सेल एंड वीप सेल. वी प्लस होगा वो कहाँ होगा? पीछे की साइड, पोस्टीरियर, जबकि टिन सेल एंटीरियर होगा. ठीक है. सो we know that what is flagella and what is structure of flagella. Tin cell, V plus. Tin cell is anterior, V plus is posterior. One thing is very important, please be concentrate. ये मैंने स्लाइड में नहीं डाला है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लेनेटिज्म क्या होता है? डिप्लेनेटिज्म मोनोप्लेट. आप पेपर उठाएंगे नेट के, JRF के, ARS के, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा. मोनोप्लेनेटिक क्या होता है? डिप्लेनेटिज्म क्या होता है? पॉलीप्लेनेटिक क्या होता है?
एंड एप्लेनेटिक क्या होता है? मोनोप्लेनेटिक होता है जिसमें केवल वन काइंड ऑफ जूस्पोर, only have one kind of zoospore is called monoplenetic. Example pythium. Example also important. And this phenomena is called monoplenetism. मैंने जब ARS का दिया था तो मेरे क्वेश्चन आया था पॉलीप्लेनेटिक, और इवन नेट में था डिप्लेनेटिज्म. So please be concentrate. Monoplenetic means only have one type, one kind zoospore. Example pythium. Second, fungi which have two swarming stage with two kind of zoospore called diplenetic. Diplenetic, and the condition is called diplenetism. Like that example, Saprolegina produce pear-shaped primary zoospore and kidney-shaped secondary zoospore in their life cycle. Two type zoospore produced. This is a diplenetic, and one type zoospore is a monoplenetic. Saprolegina example है जिसमें क्या होता है डिप्लेनेटिज्म. दो तरह के जूस्पोर होंगे, एक पियर शेप का बनेगा, देन रेस्टिंग स्ट्रक्चर में जाएगा, उसके बाद रेस्टिंग स्ट्रक्चर के बाद में क्या होगा, किडनी शेप का बन जाएगा. दिस इज ए पियर शेप एंड दिस इज ए किडनी शेप. बीच में रेस्टिंग स्ट्रक्चर में जाएगा, वापस जर्मिनेट होके किडनी शेप में डाइवर्ट हो जाएगा. थर्ड है इन पॉलीप्लेनेटिक more than two resting stages are present, like that Echila. Echila is a example. इसमें दो से ज्यादा स्विमिंग स्टेज एंड रेस्टिंग स्टेज होंगी, और जिसमें एक भी स्टेज नहीं होगी और कोई प्रोडक्शन नहीं जूस्पोर का, वो है एप्लेनेटिक. जियोलेजिना एक फंगस है, एग्जाम्पल है इसका. अब बात करते हैं हम एक्सोजीनियस स्पोर्स की. The spore producing externally or exogenously on the terminal end of sporospore are called the exogenous spore or conidia. Like that, the spore produced on upper surface. No such a structure like that zoosporangium. Only exogenously and terminal, यानी उसके अपेक्स पे आपको कॉनिडिया दिखेंगे. स्पोरोफोर जो बियरिंग करेगा कॉनिडिया. Conidiophore. What is conidiophore? Which part is produced conidia? Whatever is sporangiophore, conidiophore are same type terms. Conidiophore पे conidia होंगे, sporangiophore पे sporangia होंगे, sporangia में spore होंगे, जबकि conidiophore पे conidia exogenously होंगे. Which part is produced conidia? Externally on the branched or unbranched, it is called it. Conidiophore may be free aggregation or aggregated to form compound conidiophore. Fruiting body which conidia are produced. Like that, we discussed about next slide. This is a asexual fruiting body. Bearing, this is a conidiophore and this is a conidia. So, I telling you which part produce conidia. और कॉनिडियोफोर फ्री भी हो सकता है, कलेक्टिवली भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसकी फ्रूटिंग बॉडी पे. वी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड हाउ मेनी फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इन कॉनिडिया एंड फंगस. सो व्हाट इज कॉनिडिया? ए स्पोर प्रोड्यूस्ड asexually by various fungi at the tip of a specialized hypha. The conidia are diverse in their shape and size, also in color, uni, multicellular and uni multinuclear. अब आप सोच रहे होंगे किसमें तो जूस्पोर बनते हैं, किसमें कोनिडिया बनते हैं. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. नो, जूस्पोर कोनिडियो दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं. जो लोअर फंजाई होती है, ऊमाइकोटा है, काइटिडियोमाइकोटा है, उनमें क्या बनेंगे? जूस्पोर. जबकि जो हायर फंजाई है उनमें क्या बनेंगे? कोनिडिया. एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है. ठीक है. सो वी डिस्कस अबाउट sporophore, conidiophore develop in a group and form the specialized structure called the pustules, pycnidia, acidia and sporodokia.
कई बार हम देखते हैं हमें डिजी एस्कोकाइटर है वही है, एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ ग्राम, उसमें क्या दिखता है हमें, ब्लैक स्पॉट जो दिखता है हमें चने के पॉड पे, वो क्या है, पिक्निडियम, ब्लैक स्ट्रक्चर वो क्या है, पिक्निडियम। अब पिक्निडियम क्या है, इट इज ए एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, इसी के अंदर कोनिडियोफोर होंगे, इसी के अंदर कोनिडिया होंगे और यहाँ से रिलीज होंगे। इट इज ए होलो फ्लास्क शेप्ड globulous fruiting body with narrow circular mouth called osteoles. It has a wall made up multi-layer pseudoparenchymatous sterile tissue called peridium. This is a peridium. The inner wall of the fruiting body is lined with numerous short conidia called pycnidiospores. This is the pycnidiospores and pycnidiospore bearing spore. Example किस किस में pycnidia बनते हैं, Macrophomina, Fazolina, Diplodia natalensis, Botry diplodia, and Ascophyta rabii also. This is a pycnidium. This is a flask-shaped ostiole is a open neck, and this is a pycnidiophore, and this is a pycnidia. Don't confuse pycniospore and pycnidia. Pycniospore किसमें बनता है, receptive hyphae of rust fungi. Sporodochium, it is a second type of asexual reproduction fruiting body. It is a hemispherical barrel-shaped compound conidiophore produced by Fusarium, Tubercularia, and Apicoccum. It consists of cushion-shaped. कैसा लग रहा है आपको, cushion जैसे कोई cushion shape, घर में cushion होता है ना, it consists of cushion-shaped aggregation of hypha. बहुत सारे hypha का aggregation हो, collective हो in the lower part and express of the conidia on the upper part. This is a same sporodochium, cushion shaped structure. Many times ask me cushion shaped structure, which fruiting body, Sporodochia. Fusarium, it is a very important group. Acerguli, it is a saucer shaped structure. ब्रेड रोट ऑफ सुगरकेन की बात करें, ब्लैक डॉट जो आपको दिखते हैं उसके पिच पे, वो क्या है, एसरगुलाई. एसरगुलाई क्या है, कोलेयोट्राइकम की asexual fruiting body. Blackish dot is a saucer shaped depressed pseudoparenchymatous aggregation of hyphae which develop beneath the surface of the host. Bed of closely packed parallel simple conidiophore. जैसे कि बेड, आपको बेड नहीं दिख रहा है, जैसे कि बेड शेप में है, और ये क्या है, कोलेयोट्राइकम, saucer शेप का होगा, like with a bed of closely packed parallel. Example, Coleotrichum, Pastalotia. It is very important slide. Cynema, loose aggregation. You have clear seen this picture. This is a loose aggregation of branched, unbranched, erect conidiophore to form fascicle similar to mycelial strand, Ceratocystis and Graphium. Example of Ceratocystis, Graphium, even Penicillium also. Sorai, spore-bearing hyphae like smut sorai, rust sorai. Other type of exospore like the Conidia of Aspergillus, Conidia of Cercospora, like this. Conidiophore and Conidia Penicillium. It is also loosely Cynemata. Conidia of Fusarium. Fruiting body कौन सी थी Fusarium की? Conidia of Coleotrichum. Coleotrichum किसमें आता था? Acerguli. Sporodochium, Fusarium. Then we told earlier Zoosporangium. This is a Zoosporangium endogenously breast wall and release zoospore, biflagellate zoospore. Example, Saprolegina. This is a chlamydospore, thick-walled intercalary and terminal chlamydospore. कहाँ पे होंगे? Terminal पे chlamydospore होंगे. Fusarium में resting structure chlamydospore produced after a resting structure. This is a Conidiophore, Conidia Penicillium. Conidiophore and chain of Conidia. There is many different type of Conidia, stereotype,
डिडियोमोस्पोर, डिक्टियोस्पोर, एंड दिस इज, इसको पहचान रहे हो ये क्या है? एसरगुलाई, जिसमें कोलेटोट्राइकम, दिस इज ए बेड शेप, पोर्शन शेप, and this is a pycnidium. I told earlier, this is a pycnidium. Example of Ascophyta, Macrophomina also. This is a asexual reproductive structure of different fungi. Sexual reproduction we'll further discuss in next class. So पूरा रिपीटेशन करते हैं. कुछ नहीं है रिप्रोडक्शन फंजाई में, asexual reproduction, vegetative reproduction and sexual reproduction. Fragmentation, fission, budding, sclerotia, rhizomorph. फ्रेगमेंटेशन, कोई भी माइसीलियम का फ्रेगमेंट हो जाना, टुकड़ों में बढ़ जाना नए इंडिविजुअल में. फिजन, टू सेप्टेशन लेट डाउन बिटवीन एंड टू न्यूक्लाई, टू डॉटर सेल्स, न्यू इंडिविजुअल थैलाई become. Budding, outgrowth in which there is a parent cell and nuclei mitotically divide. Outer growth, one nuclei migrate and eventually break up, new thalli. This is a bud in occur budding. And sclerotia, rhizomorph, this is a conidia in which exogenous, endogenous, in endogenous within sporangiospore, and two type, aplanospore and zoospore. Aplanospore is non-motile, zoospore is motile. Exogenous conidia, this is a fruiting body, asexual fruiting body, pycnidium, acium, acerguli, sporodochium, and cynemata. So I think clear.